My first point is I would like you to introduce yourself and your activities. So maybe what we can do, because you're numerous, is to start here and finish here. And you have 3 minutes, each of you. So Manon, can you introduce yourself? Oui, bonjour. Vous m'entendez tous? C'est bon? Ok. Écoutez, bonjour, je suis Manon Wong, directrice innovation et croissance de la start-up Euveka. Voilà, donc Euveka, on est une start-up dans la robotique industrielle et technologie reliée à toute l'expertise liée à la morphologie du corps humain. Et on existe depuis 2011. Et on a complètement révolutionné le mannequin de couture. On s'est dit, on trouvait en fait qu'il était très peu en fait réaliste de la réalité morphologique des marchés, qu'il était rigide, qu'il fallait tout le temps ajouter du padding. Je ne sais même plus comment on dit du coup en français. Et en fait, on s'est dit, on n'a qu'à le rendre évolutif et qu'il ressemble à tout à chacun. Sauf que faire ça, ça nous a pris 7 ans de R&D. Donc le chemin a été long. Et aujourd'hui, on est présent sur les 3 continents. On a la chance de pouvoir travailler avec des grands noms du secteur de la mode, du sport, du médical, du militaire. On a aussi d'autres secteurs qui sont venus frapper à notre porte. Et surtout, on est présent sur toute la chaîne de valeur. On travaille dans la conception pour la réduction du nombre de prototypages. On travaille aussi sur la production, sur le contrôle qualité, pour réduire le temps en fait, du contrôle qualité, pour fluidifier les échanges entre les ateliers et les sites de production. Voilà, on a tout un travail de morphologie que j'expliquerai plus tard. Et on intervient aussi sur la phase du retail. Donc on est présent en boutique et en ligne pour aider la clientèle justement à choisir des vêtements qui vont à leur taille. Donc notre mannequin, il est évolutif, il est capable de reproduire toute morphologie souhaitée d'une taille française 36 à un 46, donc d'un extra small à un extra large, capable de reproduire du coup une gradation de taille, mais surtout capable de reproduire différentes morphologies, c'est-à-dire pouvant reproduire n'importe quelle cliente. Donc on travaille tant pour le sur-mesure que pour le prêt-à-porter. Et pour nous, c'était très très important de pouvoir avoir cette approche morphologique qui n'est pas assez présente, d'après nous, du paysage, en fait, de la conception de produits dans le textile. Merci beaucoup. Thank you very much. So now, Isa, maybe you can introduce yourself and your activities with DAMUS. Okay, so hello everybody. My name is Izabela Sojka. I came from Warsaw, Poland. I'm the owner of the small company which combines, most means bridge in Polish. So we are like bridge. We try to connect designers with manufacturers. And our goal is to create the unique fabric of the nicely designed, but also affordable and created with a minimum waste with the minimum of waste. So I would like to explain how it works a little bit. So, for example, as far as printed fabrics are concerned, we produce the fabrics of the huge patterns, like patterns which repeat like every 5 meters. So this way, as you can see here on the picture, we can cut it afterward, like creatively. So every piece of garment or of any other product made out of this fabric will look uniquely.
the same technique we use also in jacquard weaving. So we combine several patterns, but not only several patterns, but also several kind of weaves, several kind of yarns into one, everything all into one print run. So as you can see here, here are the different types of crepe, this fabric. But everyone is different, but they are made, all of them are made from different yarns, different weaves, etc. But it's all one print run. And it's even more. We can produce, that way we can produce also the special kind of fabric using the same pattern to produce the fabric for garments, and then change the parameters of the weaving and create the fabric which could be used afterward for upholstery, curtain, decorative, like everything in one batch. So this way we can make unique fabrics in small batches, and very like there is no waste afterward, because then we can like weave or print on demand. This is our idea. Thank you. Very interesting. So now Pantxika, totally different approach. En français. En français. On va essayer. Bonjour à tous. On monte, je ne sais pas si ça... Oui, ça fonctionne. Donc je m'appelle Pantxika Ospital. Je suis doctorante et consultante chez Belharra Numérique. Belharra Numérique, c'est une entreprise qui existe depuis 16 ans et qui est éditeur d'une solution qui s'appelle ISCM, qui est un portail collaboratif de supply chain management qui permet de piloter les approvisionnements pour les marques de luxe et de mode. Voilà. Cette entreprise est très engagée dans la RSE et pour la traçabilité. Et dans ce cadre-là, donc, fait partie de la chaire Bali. C'est une chaire qui est hébergée par l'école d'ingénieurs Estia, qui est basée à Bidar, au Pays Basque, puisqu'on est basé là-bas, et qui travaille pour la mode du futur, comment rendre la mode plus durable, plus traçable, vraiment plus agile, et pouvoir vraiment révolutionner l'industrie et opérer une transition vers une mode vraiment plus durable. Voilà. Dans le cadre de ma thèse, je traite du sujet de traçabilité et de transparence. Donc la transparence, c'est comment informer le client final, et c'est informer le client final sur toutes les étapes de fabrication précisément sur un produit qu'il va pouvoir acheter. Et tout ceci grâce à une traçabilité qui est menée grâce à un portail de supply chain management, et qui va pouvoir collecter des données tout au long du process et les retranscrire au client final de manière simple. Merci. Laura. Bonjour à tous. Alors je suis Laura Deweilde, je suis la créatrice de la marque Incxnnue. Incxnnue, c'est une marque de mode pour créer des objets de mode qui se veulent rigoureux et audacieux par le biais de l'impression 3D. Le but, c'est d'explorer vraiment tout le potentiel de l'impression 3D et de le mêler aussi à un savoir-faire plus traditionnel. Donc ça, c'est la marque Incxnnue, et en parallèle, je suis aussi formatrice et consultante sur l'impression 3D dans la mode. Donc je donne des formations au sein des écoles de mode pour vraiment essayer d'intégrer au sein du processus créatif l'impression 3D, qui pour moi est vue comme un outil de création, mais aussi de créativité. Et enfin, je fais aussi des missions pour les marques de mode, pareil, toujours dans cet objectif d'intégrer l'impression 3D comme outil de création. Merci beaucoup. Alors là, on a la partie 3D, du coup, l'autre partie de la 3D, avec Charlène. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez tous? Oui, plus ou moins. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Charlène DAMUS. Je suis fondatrice et PDG du bureau d'études morphologiques qui s'appelle le CDamslab, que j'ai créé cette année au mois de janvier.
Le but du CDamslab, en fait, c'est d'accompagner les startups et également les clients établis à revoir leurs taillants. Voilà, donc le but, c'est vraiment de les accompagner sur l'étude morphologique, sur la gradation, sur le fait qu'en effet, pour reprendre un petit peu ce qu'expliquait Manon, revoir un petit peu le fait que oui, il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre et que les taillants méritent d'être revus en accord. Donc, au sein du BE, on a développé 2 concepts. L'un est adressé donc aux startups et est en collaboratif. Je travaille avec le studio Livable qui est basé à Barcelone, qui s'occupe de toute la partie éco-responsable, sourcing. Et un autre concept est dédié aux marques établies, puisqu'en effet, étant dans le circuit de développement produit depuis plus longtemps, les challenges sont différents. Et là, c'est une approche qui se veut un peu plus dans la formation et dans l'écoute, dans vraiment des études dédiées de manière très très précise. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Saman? Oui. It's okay. Yes, I think so. Yeah. My name is Saman. It's really working? No. We can't hear Saman so well. There is. No, he's really close to his mouth. Test. Yes, I am a textile engineer and project manager for a microfactory in the Alsace area of France, it's the east of France. We are a microfactory for digital printing and a design community that entirely works remotely with different designers from Europe. And what I do is I try to close the gap between the product development of the surface designs into a 2D, 3D and 4D dimension to make it more sustainable for small businesses that are local and producing garments. So what we try to do is we make it more affordable to backshore the production to a local dimension. At the same time, we are very involved in a sustainable approach for an ecosystem that is local, with bio-based resources, and also circular. And we're doing so by participating in a consortium for a European project that is called Euveka. It's a 4-year project, and it's a very holistic approach to bring together all the stakeholders in a way that is self-sustaining. And I think it's a very interesting approach to not only come up with a solution, but also with a communication plan. All right, Ewa. Hi, can you hear me? Yes, we hear you. Okay, hello everyone. My name is Ewa Polkowska. I'm the CEO founder of Sustainable Fashion Institute in Poland. So basically what we're doing, we're working both offline and online. So when we're talking about offline, we're working with a small, medium or big size companies, and we're helping them to create a strategy which is more sustainable. We're helping with the circular fashion, with every kind of like eco-friendly textiles. But at the same time, we're building a platform where we can control the whole supply chain. And like when I'm talking about supply chain, it's like from the beginning, so from the fiber till the final garment. So when we getting the final garment, which is dyed or well prepared, but we also, what we're really focusing is we're focusing to create an app. The app for every kind of company where they're looking for the certified suppliers, which is really important, and I think it's really difficult these days to find the perfect match, the perfect supplier with the quantity we really need. So I think the platform will be super helpful for like people from the fashion and textile industry.
Thank you very much. So you all have very different approaches and jobs, but the conversation today is focusing on the matter of serial production of textile products. And my first question for you is, what issues raised by the serial production of fashion products seems to you to be a priority? Maybe someone wants to start. So I understand that both of you agree that there is a matter with the size. Not only, actually. Not only, and maybe also the waste management, transparency. So what is your priority? I can also add something. Yeah? And I think the quantity is the thing. You want to say, right? Yeah. Did you? Okay. So the quantity is the thing, but I'm talking about the quantity in terms of the production, like the mass production every year. Like when we have the big companies, they produce so much clothes every year, every season, every month, every week. So we have the all collection all the time. And at the end of the day, we have a lot of waste as well, which is not really good. So, I mean, the quantity is something, and we need to find a solution how we can solve the problem. So, for example, maybe we need to just lower the production or just to try to find another thing, just change the business model. But at the same time, the quantity, when we're talking about the quantity, we're talking about in terms of the order. So when we have like a small company, from my own experience, I need to tell you that when I was a student, when I was just trying to find the perfect supplier to buy the textiles, every time I had this problem, when I even came here to the textile fair, every time I got the information, okay, we have the minimum quantity, which is like 5,000 meters or, I don't know, 1,000 kilos, which is like really difficult for a small company to start because we have to buy a lot of fabric and we have, at the end, we have a lot of waste as well. So, I mean, the quantity, it's the thing because it's more available for the small brands, for the big brands, instead of just small brands. And the small brands, they want to be also like eco-friendly, sustainable. So, I think the quantity is the thing. Thank you for this relevant remark. Anyone else? Charlène? Yes, I wanted to complete because as well... oh pardon, j'ai parlé anglais. Est-ce que parler la langue dans laquelle vous êtes la plus à l'aise? Yes, I wanted actually to share my point of view and my experience on that. I totally agree about the quantity, especially to go deeply on the product development process itself. It's crazy how many simple brands are producing. I mean, now we are definitely in an era of digital. We can challenge that. I was myself working as an employee in the fashion industry for more than 10 years. And the way that I experienced that as a pattern maker and garment technologist, it was that I was responsible actually to check all my size sets. And when it comes to an entire collection, it was crazy to see that all the package was just for me. And it was more than 50 boxes only for myself. You know what I mean? So the checking of that, it was about 200 garments only for the kids collection that I was responsible for. That's crazy. So I think brands at this moment should think definitely on how to proceed, how to process with 3D. For example, I'm working a lot with that. I'm challenging my client in doing the 3D fitting already. Some of them, I mean, they are tailors, so I'm respecting their feelings when they want to do the muslin. But then I'm taking that and I'm doing the digitalization to show that it's relevant to include that really earlier in the process and to save the fabrication, definitely. I agree there. Thank you. Yeah. Alors, moi, je vais rebondir du coup sur ce que vous dites. En fait, on se rend compte, généralement, nous, les marques avec lesquelles on travaillent sur une morphologie spécifique qui est idéaliste et qui est reproduite dans toutes les tailles. Et c'est une morphologie en 8, par
exemple. Donc voilà, des épaules plutôt menues, une taille marquée et des hanches un peu plus développées. Sauf qu'en fait, il y a un problème déjà, c'est que cette taille-là n'existe pas dans les extrémités de taille. Donc, en partant de ce principe-là, on sait très bien que sur des extrémités de taille, on aura des invendus, on aura des retours. Donc, nous, en fait, on les accompagne, nos clients, à venir réfléchir leur collection en termes d'ouverture morphologique et de couverture de leur marché. Parce que notre mannequin, justement, est capable, dans toutes les tailles, de reproduire une variété de morphologie qui va pouvoir leur permettre de changer peut-être quelques petites mesures, mais qui vont leur permettre de couvrir beaucoup plus de morphologie et même pouvoir reconquérir, on va dire, certaines morphologies qui sont oubliées ou venir conquérir de nouveaux marchés qu'ils souhaiteraient ouvrir. On a beaucoup de clients qui nous disent bah voilà, moi je veux vendre en Asie, mais je n'ai aucune idée du taillant asiatique. Donc nous, on va les accompagner sur ce projet-là. Nous, on est dans le prototypage au réel. On a intégré aussi de la 3D dans notre solution parce qu'on pense que les deux ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. On est dans le textile, il faut qu'on voit le bien aller, il faut qu'on voit le tomber du vêtement. En tout cas, moi, je trouve complètement fou, et on trouve complètement fou qu'aujourd'hui, des marques puissent encore produire en se disant on n'a aucune idée de qui est notre cliente. Donc ça, voilà, et de lancer des productions, donc de consciemment en fait lancer beaucoup d'invendus, des vêtements qui seront voués à être invendus. Donc voilà, on travaille dans ce sens-là. On les aide avec notre technologie aussi qui est présente sur toute la chaîne de valeur, donc présente en boutique. Ils peuvent collecter beaucoup d'informations de la morphologie de leur cliente finale et en fait repenser leur taillant au niveau du bureau d'études. Donc, et nous, on les accompagne justement dans toute cette étude de la morphologie et de l'évolution morphologique parce qu'il y a réellement des questions à se poser. Pour moi, les quantités et la morphologie, l'un ne va pas sans l'autre. Et le travail et le chemin est long. Merci. Do you want to react on these questions? Both of you, do you want to say something about the priority that you identify to be addressed regarding the serial production of textile products? Yeah, I hope the whole most company is about it. So we try all our best to create products, just textiles like on demand. So if you want, for example, to create this is different. These are the samples. So we could produce different type of samples, but that way we could also create the different parts of textile for garments. So if you use something as a coordinate or the main fabric coordinates, we can just produce only as what you need. Only as many meters as somebody wants, and this is the whole beauty. And our minimum production is only 50 meters. 50 meters, and even when we use the colorful warps, this is the base of the fabric. We could produce like several hundreds of colors using only 6 colors, 6 base colors, and all the same. So we don't have to dye another amount of yarns to do it. All we have to do is just combine these 6 basic colors, and then we will receive the several colors. So I think it's very sustainable. Yes. So you are anticipating to my next question, which is, can you testify to one or more innovations that allow textile or clothing manufacturers to improve their ecological footprint without affecting their economic health? Because all of you are sharing experience regarding some or another issue, but it's especially efficient at the stage of the prototyping. But when it comes to scaling and quantities, because manufacturers are already
configured to address big quantitative demands based on the dominating business model, which is quantitative anyway, and that I agree we have to rethink, but right now it is like this. So how can we bring innovations to factories to solve the ecological issues that we are facing right now? Anyone on these questions? Yes. Again? Or if someone else wants to talk. Maybe. Yeah, Manon. Yeah? Okay. So from one of the innovation that I know is ours actually, it's for Euveka. And on the production side effects, actually the ateliers are working with the production sites, or production sites are targeting all of the ateliers that they can. By being equipped with our technology, actually, since our mannequin is capable of reproducing an infinite of morphologies, they're able to reproduce actually and keep like the identity of each brand they're working with. So that's very important for them. And actually, they're not. They don't have any issues anymore of TNT or whatsoever. Prototypes are not traveling anymore because they are remotely checking and validating the prototypes, so they're gaining lots of time. And yes, I forgot what I wanted to say, but mostly... Yeah, it's pretty clear. Pretty clear. Remotely sessions and working on all of the morphotypes, it's helping them a lot, actually. But also less returns in the end, because the consumers can choose their right side. Yes, exactly. Yes, we're working with fashion on demand, so with smaller productions. But as we were talking of huge amount, actually, of production in quantities, part of production's side effect is that actually they are rethinking the allocation of the stocks. Meaning, like, and by having cultural sizing aspect as, okay, in European sector, they like wearing clothes like they're tight, or in North Europe, they're having like 1 or 2 size more than we used to work in Southern Europe or things like that. So now they're thinking of allocating the stocks wisely, let's say, so they can decrease the number of returns and then sold. So super interesting. Thank you. Anyone else? Pantxika, we know. So I can maybe. Ewa, yes. Yeah, so I actually, can you hear me? We hear you very well. But I can hear like French here. Okay, so our startup company is just the only company in Poland where we like working locally. So we focusing with the Polish brands there. But what I'm talking is also we're trying to develop recycling process for the small, medium, and big size companies. And we are at the moment the only one company in Poland where we can really help them. So what we're doing, we collaborating with small suppliers, which they are just starting the recycling process. So I mean the recycling process, there's like a lot of possibilities where you can recycle textile to textile, or textile to completely different materials, but also shoes, recycling shoes to another materials, which is also possible these days. But of course we can see we have new innovations, we have technology, and that's the thing. And besides that, of course, we are helping by our platform to try to find the suppliers with the lower footprint, which I think is the future, and we really have to focus on that. Thank you. Charlène. Oui, alors j'aurais voulu aussi vous expliquer la manière dont on accompagne en fait nos clients justement sur cette thématique. Donc nous, on a une approche qui est vraiment numérique. Donc les services que l'on propose, si par exemple un créateur est habitué à créer en fait sa toile, on la récupère, on la digitalise et
de cette manière, on passe directement par des logiciels de production qui nous permettent d'appliquer en fait les études de gradation du bureau d'études et qui nous permettent aussi, grâce au support de la société Body.me, qui est une entreprise anglaise qui crée des avatars. On a pu créer une petite armée d'avatars avec des morphologies différentes qui nous permettent justement de vérifier les gradations et d'accompagner nos clients pendant tout le process de développement et vraiment de réduire de manière considérable le nombre de protos qui sont développés et de vraiment dire OK prod lorsque ça l'est. Voilà. Très bien. So maybe we can go to the third question, which is what technological or managerial developments are likely to radically transform the manufacture of textiles and fashion products in the short and longer term? I guess you can have an answer to that question, Saman. Yeah, of course. What I think, because we're speaking a lot about solutions, technical solutions, or also process-related solutions. But what I think is also the social dimension and the democratic way of making these possibilities accessible and also affordable for an SME. So, and this is what I mean when I focus a lot on the dialogue between all the people related to a certain vision that they have together for a product. And I think this is something that could be solved by a highly integrated design approach that is remotely very standardized in the data. So I think the exchange of data and also the investments of teaching the users to work in a way is kind of abstract to the small businesses that we're talking about. So if you're into it, then okay, you get it. But we're talking about a niche, and I think still in this kind of industry, which is a very complex product, I think in the textile industry we're doing a very fast-living, highly complex product that is very sensitive to changes in the parameters. So what I think is there has to be at some point some modularity, some standardization, and also some accessibility for the small businesses that we see that are suffering from, because the pace they're thinking in are usually not in the future, but they're thinking in 24-hour rhythm. So they check in the end of the day, this is my balance, this is what the output was. So I think the dialogue is missing a little bit, because everyone is thinking in their solutions and they come up with something, but it's still too exclusive to a certain purpose. That's my opinion. Yeah. So there should be more communication. So this time I think you have something to say. Yes. Because you're doing a great job about communicating and create a link with other companies. Exactement. Je pense que là, je ne sais pas si on m'entend, oui. Vraiment le challenge aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est de vraiment créer du lien entre tous les acteurs de la filière et de pouvoir faire en sorte de communiquer sur un référentiel unique et d'avoir, par le biais d'une plateforme comme la nôtre avec ISCM, de pouvoir communiquer en parlant la même langue, hein, quelque part, en ayant vraiment les mêmes référentiels et en pouvant collecter des datas à chaque étape, des datas qui peuvent être utilisées pour produire moins, essayer de produire au plus juste la bonne quantité, peut-être scinder sa production et la cadencer et faire juste une partie de la production, tester en magasin et si ça marche, on produit l'autre partie de la production. Et puis si ça ne marche pas, on peut s'adapter et essayer de produire autre chose. Et de cette manière-là, on peut éviter d'avoir des surstocks, éviter d'avoir des invendus et produire vraiment au plus juste les bonnes quantités. Peut-être, je repense là aux tailles parce que vraiment c'est quelque chose d'hyper important. C'est les tailles, comment dans une matrice taille-couleur, on peut choisir combien de produits on va produire vraiment par taille, et peut-être que certaines tailles, en fait, il en faudra davantage que d'autres, et on peut comme ça arriver à produire vraiment juste ce qu'il faut
à la meilleure qualité, avec à chaque fois les meilleurs jalons de production pour que tout arrive en temps, en heure. Et aussi cette digitalisation des process, elle est hyper importante pour pouvoir suivre d'un point de vue vraiment RSE, social et écologique. À chaque étape, être sûr que le fournisseur il a bien une bonne certification, que l'audit a bien été fait au bon moment, en fait, que juste le produit qui est acheté et que le client va acheter correspond bien aux valeurs de la marque et aux valeurs du client. Parce que on entend trop souvent des scandales sur l'approvisionnement qui n'avait pas été respecté ou qui a été confié à une autre usine qui n'avait pas les bonnes certifications. Et là, aujourd'hui, les clients, ils ont envie d'avoir des preuves, ils ont envie que tout soit certifié et qu'ils aient vraiment en face d'eux un produit qui correspond à ce qu'ils veulent. Merci. I would like also to hear Laura about this question because Laura is actually producing a project on demand, and I saw that the same technology can be used, for instance, for the lingerie to match with the different shape of bodies that we have. And but I was wondering, we see some brands, but they are pretty rare, using this technology to adapt better the different bodies. At least in which concerns the patterns, thanks to the data. As you said, we have Lolo Paris in France, which is doing this. But the matter is that, as far as I know, 3D print part of a garment is taking a long time. So how companies could benefit from this technology to better manage their stock? And do you have an idea? Have you worked already with or exchange with some businesses who encounter this issue of stock management and come to you to ask if you can do something for them? Or c'est vrai que la technologie d'impression 3D va permettre de pouvoir créer à la demande et va permettre une certaine personnalisation, justement par le biais du logiciel forcément de modélisation 3D. Le principal problème qu'on va rencontrer, c'est effectivement dans ma technologie d'impression 3D, parce qu'il y a beaucoup de technologies, enfin il y a beaucoup de types d'impression 3D, ça va être le temps de production et du coup qui va avoir un énorme impact, mais c'est un temps qu'il va falloir prendre en compte dans tout justement le système de production. Et je me rappelle plus de ta question. Du coup. Non, en fait, la question, c'est comment, si la technologie d'impression 3D, on voit qu'elle te permet à ton échelle, avec ta marque, de produire à la commande, donc d'être efficient sur cette problématique de gestion des stocks, comment on fait pour... est-ce qu'il y a un moyen de l'exploiter pour qu'elle intervienne au service de la production sérielle des marques et réduisent aussi, dans ce cas-là, les problématiques d'invendus, de pièces qui finalement ne trouvent pas leurs clients. Alors, du coup, cette technologie-là, en termes de production sérielle, donc qui va être au-dessus de moi ce que je fais, puisque je fais de la production à la demande, elle va être très intéressante pour intervenir en termes de prototypage. En fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir intervenir sur mon process de A à Z. Je suis une boîte qui est équipée en interne de cette technologie-là. Je peux, après mon impression 3D, voir ce qui convient, ce qui ne convient pas, et changer. Et du coup, je pense que ce qui est hyper important, c'est que ça permet d'avoir un système de production, de fabrication qui va être flexible et donc agile. Et je pense que c'est vraiment une qualité importante, encore plus aujourd'hui, de pouvoir être réactif, flexible, d'éviter d'envoyer, du coup, pas une impression 3D, mais d'éviter d'envoyer des prototypes à droite, à gauche, un système de va-et-vient. Et ça permet vraiment cette qualité d'être efficient en termes de temps, en termes d'énergie, d'être réactif. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et donc vraiment, en termes de production sérielle, c'est sur le prototypage que ça va être, je pense, le plus intéressant. D'accord, c'est très clair. So do you think it's possible to combine efficiency and ecology? And if so, under what conditions?
That's another question, maybe, because it's always the question finally. Yeah, I think I would like to react on that. Actually, I think we've been all mentioning that it's all about the process and communication. So being efficient and challenge the fashion industry to be more and more sustainable is about educating people. You know, it's about understanding the designers, the pattern makers, the merchandiser in the factory. So to me, the challenge is there. It's possible to combine that, but it's also really important to be on the same page. Otherwise, it can't be possible. So I would say that, yes, it's all about communication. And then definitely, according to the process that the brands wants to go for, then anything is possible, I think. Yeah. Thank you. So I'm asking this question because we see that brands are combining sustainability and efficiency, but till a certain extent, because when as soon as your model is based on quantity, it's always the same issue. You're producing, you're consuming energy, and you produce, you tend to produce more products to reach your goals. So it's a difficult equation, and I agree that we can match ecological goal and reduce the volume of, for instance, natural resources that we use, or limit the waste, but still the business model in the end is to produce more products to create more, consume at least more energy. So what's your opinion as you work with big brands about this problem? Je pense que déjà, la base, c'est peut-être de revoir vraiment la définition d'efficience et efficacité. C'est juste que l'efficience, ce serait d'utiliser moins de moyens pour arriver au même but. Et je pense que là, il faut vraiment penser à la circularité. Aujourd'hui, on doit aller vers une économie qui est circulaire. Vraiment, l'industrie textile doit faire une transition vers une circularité. Et la circularité, ce n'est pas le raccourci pour aller vers uniquement le recyclage. Le recyclage, c'est vraiment la dernière chose qu'on doit faire, en fait. Ce qu'on doit faire, c'est produire moins, de meilleure qualité, pour que ce soit des produits qui correspondent, donc je pense en qualité, mais aussi effectivement les taillants, ça c'est hyper important, pour que les gens adoptent ces produits et qu'ils veulent les garder et les faire durer au maximum. Et ce que doivent faire les marques, moi je pense, c'est vraiment s'engager sur faire durer les produits, proposer des services pour pour qu'ils aient plusieurs vies, pour qu'ils soient peut-être réparables, pour les faire évoluer. Moi, dans mon travail, ce que je développe, c'est des passeports produits, donc des passeports digitaux pour accompagner le produit avec des datas qui sont vraiment de la supply chain, donc comment le produit a été fabriqué, s'il y a des certifications de telle et telle usine, des matières et de toutes les étapes de fabrication. Mais également, il faut que la marque elle ait en vision après la vente, comment le consommateur va s'approprier ce produit et va le faire durer. Il y a certaines marques qui disent, voilà, mon produit, je veux qu'il dure au moins, produit pour enfants, qui dure au moins 4 vies. Que 4 enfants puissent porter ce produit et qu'ils puissent survivre à 4 usages, 4 vies. Et je crois que c'est ce vers quoi on doit aller. Et c'est, je pense, cette économie de moyens, elle doit être comme ça favorisée avec ces usages-là, avec le digital en support qui permet de mieux revendre un produit, de mieux le réparer, mieux l'entretenir. Et en fin de course, quand on ne peut plus rien en tirer de ce produit, le recycler. Et le recycler au mieux avec une éco-conception qui fait qu'il n'y a pas 50 produits mélangés et qu'on puisse le démanteler facilement et que ça puisse être un peu automatisé. So include the end of life in the process, in the reflection, and more services. Ewa,
Yeah, I can agree with you both. With you, with the education, I think it's really important to educate people. I mean, not only people, like conscious consumers, but also our employees. So when we have like our brand, if it's like small, medium, or big size company, we have to educate our employees to show them that we have the possibilities, we have the new innovation, new textiles, new production, new everything. The whole design process is completely different than it was in the past. So even the way how you design clothes, it's different. I remember when I was a student and I was drawing like the sketches on the paper, and at the moment I can see like we can use different digital programs where we can design like 3D, which is amazing. I mean, this is the future, this is the innovation. But at the same time, for you, I can agree with you, because the circular fashion, it's also the thing these days. Why? It's even we trying in Poland to show people, to educate people by organizing different events. And even this year, we organized the textile fair with the dead stock. So we organized an event called Circular Text Hub, where we actually allowed or even gave a chance to like upcycling designers to sell their textile, their products. So it's not only we coming here and here's amazing to find the new fabrics, new fibers, new yarns, but we also need to think and maybe talk more about we have a lot of waste. So that's the thing, and I think we need to find the space also to organize, to educate people that, hello, we have a lot of waste, and we have to do something with those waste. Because otherwise, what we can do? We can even try to do the recycling process, as I said before, and we can just like recycle textile to textile, and then create a new yarn, the new fabric, the new possibilities. But still, we need to follow the innovations as well. Well, I actually agree, and Isa is making a demonstration of what we can do to support the industry regarding the matter of waste. But it's so true that you both are working in the textile business, and the factory are currently equipped with machines that are not automatically adapted to the most ecological fibers. So the European Commission is trying to also include this idea that we have to think about how to help businesses to shift toward a more sustainable company. But if those machines are not anymore used, they became waste. So, and beside that, the Commission is also encouraging new technologies such as 3D prints of new materials, which could also be more sustainable. You are using, for instance, oyster powder to make bags. So both are very interesting ideas. But among all those solutions, it's very hard for brands maybe to position themselves. So communication remain key. Isa, you wanted to add something? I think, in my opinion, the most important thing is relationship with your client. For me, as a textile producer, so the most important is to know your client, know what she wants, but then also be able to advise something like not only concerning to patterns, but especially concerning to the finishing of the fabric, concerning the usage, the yarn usage, and so on. So the most important is to know your client needs, and then you can adjust your production to these needs. And this is, I think, the most important. Yeah, and also you involve designers at this stage in the process, which is a demand from many manufacturers. I always have demands from exhibitors here who would like to work closer with designers to better understand the final consumer's needs. Manon? Yes, oui. Alors moi, je suis d'accord avec tout le monde. Et en plus de ça, j'aurais vraiment voulu insister en fait sur le fait que, alors nous, on diffuse en fait une nouvelle technologie auprès des marques, auprès des façonniers,
des écoles, voilà, sur vraiment tous les acteurs textiles. Et en fait, ce qui est le plus important, ce qu'on remarque, nous, après plusieurs années du coup, de diffusion, c'est le suivi. C'est le suivi, en fait, l'accompagnement que ça nécessite. Parce que bien que, voilà, nous, on travaille avec des modélistes, elles savent travailler sur un mannequin, c'est pas le problème. Mais en fait, c'est toute la nouvelle approche, nous, du modélisme dynamique, en fait, hein, qu'on a apporté, qui nécessite d'avoir un suivi. C'est l'élaboration de nouveaux KPI au sein de sociétés, parce qu'on va pas se mentir, les marques travaillent déjà très bien sans nous. Donc en fait, c'est quelque chose qui travaille en parallèle de leur activité, jusqu'à en fait nous donner de plus en plus d'importance, de plus en plus de place. C'est quelque chose qui prend du temps. Et oui, il y a toute une partie d'évangélisation qui est très importante, mais par contre le suivi l'est d'autant plus, parce que si on veut que toutes, nous on est ouvert en compatibilité avec beaucoup d'acteurs technologiques, justement parce qu'on trouve qu'on ne peut plus travailler en silo, c'est plus possible. Mais voilà, c'est des partenariats, c'est suivre et ses partenaires et ses clients dans l'adoption de la technologie, dans l'adoption de nouveaux systèmes, nouveaux modèles. Et au final, nous, quand on fait une vente, on est très content, mais ça ne s'arrête pas là du tout. C'est tout ce qui vient après, en fait, qui est dimensionnant, parce que c'est vraiment, on change structurellement les processus dans une société. Yes. So one last question for all of you. Today, what challenges do you want to take up to go even further in the direction of sustainable manufacturing? Maybe Saman, or current challenges you're working on? Well, no, I'm okay. I'm a friend of digital twins, and what I would like to see is a shift that is more on twinning the facilities and environments, that the workspace and the work floor. So usually the perspective from a production manager is quite different from the designer perspective. So what they have in mind might have a huge impact on how the production line is going to look like. This is why I actually think before moving and shipping anything to anywhere, there should be a twin of the facility itself, which is also highly fed with information of the stocks and the transports and the any kind of data that is related to the production process. So this integrated digital design approach should not be on the level of developing the product, designing the product in advance, and producing it, but also in the managing the production. So an augmented shop floor is actually something that I would like to make it possible for the small scale suppliers that are local from Europe, because there it's quite well, there's not a big interest in digitizing their facility. Some are. Yeah, of course, but still it's niche Still, in the end. It's true. Exotic. Yes. Anyone else? Can you hear me? Yeah. So as a startup company, we have a lot of goals to achieve. So basically, what is really challenging for us is just to verify suppliers. Because if we want to create a base, the platform, to source the certified suppliers, we have to verify them, what kind of certification they have. So I mean, the most challenging for us at the moment is the process, to improve the process of vendor verification, organizing audits and something like that. Yeah, we have the same issues here. So, yes, Charlène? Oui, alors pour ma part, c'est vraiment mon challenge en tout cas, avec la création du BE, c'est de rappeler en fait à tout le monde, autant aux clients qu'on les oublie pas, mais aux marques aussi que les clients sont des humains à qui on doit s'adresser avec empathie en fait. Donc c'est vraiment le but du BE est d'accompagner vraiment les marques à ça, à développer des vêtements par le biais de la gradation, les taillants, vraiment, c'est très 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 important de revoir tout ça.
et d'être sûr que justement les challenges, les nouvelles innovations sont là aussi pour aider à challenger les process, comme la 3D, voilà, et que c'est possible à une étape assez tôt, en fait, finalement, du développement produit, de réaliser des essayages virtuels sans impacter dans la découpe de matière. Donc voilà, pour ma part. Merci. Yes. So I'm not sure. Yeah, we don't have. So we have only a few minutes remaining. So maybe we can use this time to let the audience react or ask the question the audience could have. Do you have any question? No questions. So do you want to add something else? I actually wanted to react to this point because we have very successful fast fashion brands who doesn't hesitate to communicate about their inclusivity in terms of size through mannequins from all kind of bodies, but they basically use really a lot of elastan to match with the different kind of bodies, which is not ecological in the end. And we see at this point how much the communication is creating confusion in the consumer's mind. So, yeah, if as a brand I want to defend another approach, how can I react to that, or what can I do to convince the consumers that what I'm doing is deserve to be paid more or rewarded in a way? Alors, merci beaucoup parce qu'en effet, c'est vrai que c'est pas un greenwashing, mais c'est peut-être un sizing washing. et en effet, c'est vrai que la communication entre les produits qui ont été confectionnés et la réalité des datas qui présentent les taillants ne sont pas nécessairement très alignés. Alors maintenant, c'est vrai que c'est encore une fois la communication. C'est comment la marque peut faire véhiculer en effet son engagement sur le fait de vouloir habiller tout le monde, mais pas seulement avec une belle publicité. C'est peut-être de montrer qu'ils sont engagés tout simplement dans leur façon de développer leur collection et d'écouter surtout leurs clients. Parce qu'au final, un client qui se sent entendu ne négocie pas plus que ça. Parce qu'il sent que les moyens qu'il met, peu importe dans l'achat du produit qu'il souhaite avoir, est OK. Donc c'est vraiment pour moi, en tout cas, je pense, une question de communication sur le process. Après, chaque marque doit challenger ça pour elle-même. Thank you very much, everybody. Maybe you can continue the discussion with the audience after, and so I wish you all best success in your different businesses which are reshaping the wool industry. Thank you so much for your presence. Merci. Thank you. Thank you. Merci.